Hello, my dear children. Welcome to lesson 4 of Unit 1. Right, we have completed 3 lessons and this is lesson 4. What is lesson 4? It's going to be an interesting lesson. This is also all about your family. Let's talk about our family. Let's talk about our family. We spoke about yourself. Now we are going to talk about your family. Right? உங்களுடைய செல்ஃப் பற்றி, அதாவது உங்களை பற்றி பேசணும். இப்போ நாங்கள் ஃபேமிலி, உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பற்றி பேச போகிறோம். ரைட்? நீங்கள் எப்படி உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி உங்களை பற்றின விஷயங்கள் சொன்னீங்களோ அதே மாதிரி இப்போ உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பற்றிய விஷயங்களை சொல்ல போகிறீங்க. அதான் இட் சேஸ் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் அவர் ஃபேமிலி. எங்களுடைய குடும்பம் பற்றி பேசுவோம். லெட்ஸ் டாக்ண்டா வாங்க பேசுவோம். லெட்ஸ் டாக் அபவுட் அவர் ஃபேமிலி. குடும்பம் பற்றி பேசுவோம். ரைட், ஓகே. கம் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் அவர் ஃபேமிலி. ரைட். Now before we talk about our family, we should know certain things, right? Certain words and phrases, right? நாங்கள் எங்களோட குடும்ப உறுப்பினர்களை பற்றி பேச முதல்ல பிள்ளைகள் சில வேர்ட்ஸ், சில ஃப்ரேசஸ் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும். ரைட்? ஏன்னா இந்த வேர்ட்ஸ், இந்த ஃப்ரேசஸ் எங்களுக்கு எங்களோட குடும்ப உறுப்பினர்களை, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ரைட்? ஸோ தென் we will first see what these words are and then move on to our next slides. Right. First, children, have you heard these 2 words? There are. There are. Right. இதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? கேட்டிருக்கிறீங்களா? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் or maybe your English teacher would have spoken to you using these words, right? There are அப்படி என்று சொன்னால் உள்ளன or இருக்கின்றன, உள்ளனர் என்பதை குறிக்கும். எக்ஸாம்பிள், there are 5 members in my family அப்படி என்று சொன்னால் அதன் அர்த்தம் in Tamil, என்னுடைய குடும்பத்தில் 5 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். உள்ளனர் என்றது தான் there are என்பது குறிக்கின்றது. there are 5 members in my family. என் குடும்பத்தில் 5 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். there are உள்ளனர். அதே மாதிரி if I say there are many books on the table. There are many books on the table. மேசையில் நிறைய புக்ஸ் இருக்கின்றன, உள்ளன. There are இருக்கின்றன, உள்ளன. Right? So now children, remember these 2 words. There are means உள்ளன or இருக்கின்றன. Right? Now we will have to use these words when we are talking about our family. Right. What is next? His. This you know because we have learnt this and used this in grade 3 lessons also. He is. He என்றால் அவன். அவன் ஒரு. He is a boy. Do you remember? In our previous lesson we learnt this, right? His name is Saman. He is a boy. அவனது பெயர் சமன். அவன் ஒரு ஆண் பிள்ளை. He is a boy. She is a girl. அவள் ஒரு பெண் பிள்ளை. She is. அவள். Right? He is என்று சொன்னா அவன் and she is எனும் போது அவள். Right. Now, I'm. நான். Right? இது of course நீங்க மறக்கவே மாட்டீங்க. Right? I'm. நான். Right? Okay. There are உள்ளன, இருக்கின்றன. He is அவன். She is அவள். Remember children, you can use he only for boys and men. ஆண் பிள்ளைகளுக்கு, ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் he என்று யூஸ் பண்ணலாம். Can you say she? No, 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 that's wrong. And you use she for girls or women. பெண் பிள்ளைகளுக்கு, பெண்களுக்கு தான் she என்று சொல்லி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Right? Okay. Always keep that in your mind. Now let's get started. Right. Have your pupils book and please turn to this page, children. Right? On your pupils book, please turn to this page.
let's talk about our family. Right? Let's talk about our family. எங்களுடைய குடும்பம் பற்றி பேசுவோம். That's the topic. Right? அதுதான் நாங்க இப்ப செய்ய போறோம். Right? Also have these words in your mind. There are, I'm, he is, she is. Right? Now we have an example here. உங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றி நீங்க பேசுறதுக்கு என்ன மாதிரி பேசலாம், என்ன சென்டென்சஸ், என்ன விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், என்ன சொல்லலாம் என்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கு. ரைட்? So we have an example on how to talk about our family. Right? What can you say about your family? What are the words you can use? Right? Now when we are learning this lesson, children, you have to remember whatever we learned in our previous lessons also. முன்னைய பாடங்கள்ல படிச்ச விஷயங்களே நீங்க இந்த பாடம் படிக்கும் போது ஞாபகத்துல வச்சிருக்க வேணும். இது மட்டும் இல்லை, எந்த ஒரு லெசன் நீங்க லேர்ன் பண்ணும் போது அந்த லெசனுக்கு முன்னாடி நாங்க படிச்ச லெசன்ஸ்ல இருக்கிற விஷயங்களையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கொள்ள வேணும். You have to remember those things because everything is interconnected. ஏனென்றால் எல்லாம் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு பட்டது. Right. Now, looking at this example, let's see how we can write about our family also. Example. First, you will always say your name. Even when you are talking about your family, you have to say your name, right? Introducing yourself la mattum illa. உங்களோட குடும்பம் பற்றி பேசும் போதும் நீங்க உங்களோட நேம் ஃபர்ஸ்டா சொல்லணும். காரணம் பிள்ளைகள், அப்போதான் உங்களுடைய குடும்பம் பற்றி தான் நீங்க பேசுறீங்கன்றது மற்றவங்களுக்கு தெரியும். இல்லாட்டி அது யாருடைய ஒரு குடும்பமாகவும் இருக்கலாம். Right? So when you say your name, others know, right? You are talking about your family. Right? I'm Dasun. Right? Now this is about Dasun's family. He is talking about his family. I'm Dasun. I'm Dasun. நான் Dasun. I'm kind. I'm kind. Right? நான் இரக்கமானவன். I'm kind. There are 5 members in my family. There are 5 members in my family. என்னுடைய குடும்பத்தில் 5 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். There are. Okay, my children. Shall we read that again? I'm Dasun. I'm kind. There are 5 members in my family. Right. Now, this is a very short way of describing your family or talking about your family. Right? You can talk about your family using very simple short sentences like this. Right? இது வந்து உங்களோட ஃபேமிலியை பற்றி சொல்கிற ஒரு மிகவும் சுருக்கமான ஒரு முறை. அண்ட் இந்த மாதிரி ஷார்ட் சிம்பிள் சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட ஃபேமிலியை பற்றி பேசலாம். Alright, my dear children. Right. Now, we are going to talk more about Dasun's family. Right? Using more words. Right? More sentences. Come, let's go and see that. Right. நாங்கள் Dasun the family பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக பார்க்க போகிறோம். இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம். ரைட்? ஓகே. Now Dasun said he has 5 members in his family. No, அவருடைய குடும்பத்தில் 5 உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க. அவரை சேர்த்து தான் 5 உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா பிள்ளைகள்? ரைட்? பிகாஸ் அவரும் அவருடைய குடும்பத்தில் ஒரு ஆள். ஸோ அவரோடு சேர்த்து தான் 5 உறுப்பினர்கள். ஸோ 5 members including him. ஸோ அவரை தவிர்த்து எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? 4 பேர். So there will be 4 members except for him in his family. Now we are going to talk about those 4 members here. Now this is not there on your pupils book, children, but I am just teaching you for some extra knowledge on some extra words, additional words, right? And also this will be a good practice for you to learn how to describe people using some describing words, right? So இது புக்கில் இல்லை, ஆனால் டீச்சர் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறேன், எழுதி கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஸோ தேட் என்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி, சில அடிஷ்னல் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி
நாங்கள் அதாவது வேறு சில வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எங்களுடைய யாரோ ஒருத்தருடைய குடும்ப உறுப்பினரை குறித்து நாங்கள் எப்படி விவரிக்கலாம், டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் என்றதுக்காக நான் இதை கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஸோ இதில் டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஞாபகம் இருக்கு தானே? Describing words, you remember the describing words we learned, right? So remember all of those things and we can learn something from here, right? Shall we begin, children? Now I have 4 pictures here, right? So these are the 4 members in Dasun's family. இதுல 4 pictures இருக்கு. இவங்க 4 பேரும் தான் தசுன் ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க, ரைட்? நாங்க ஒவ்வொருத்தர் பற்றி இப்போ பார்ப்போம். Let's talk about each person, right? Let's begin with the mother. அம்மாவிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், right? Here we have the mother, right? Wearing a sari. My mother is Mala. She is loving. My mother is Mala. She is loving. Right? Now, if Dasun is talking about his family, this is how he will say, right? தசுன் தன்னுடைய குடும்பத்தை பற்றி பேசும்போது, ஒவ்வொருத்தர் பற்றி பேசும்போது இப்படித்தான் சொல்லுவார். மை மதர், என்னுடைய அம்மாவின் பேர் மாலா. She is loving, right? What do you mean by loving, children? Right? Do you remember in describing words, I taught you words like dear, right? Kind, right? So describing words நாங்கள் பார்த்தோம். டியர்ண்டா என்ன, அன்பான என்றதை குறிக்கும், ரைட்? அதே மாதிரி லவ்விங்னாலும் அன்பான, ரைட்? மை மதர் இஸ் மாலா, என் அம்மா மாலா, அவள் அன்பானவள், or she is loving, right? அன்பானவர், அன்பானவள் or அன்பானவர், right? So now this is a describing word here. ஏன் என்று சொன்னால் அம்மாவை பற்றி இந்த வேர்ட் டிஸ்கிரைப் பண்ணுது, விவரிக்குது. அம்மா எப்படிப்பட்ட அம்மாவாம்? லவ்விங் அம்மா. ஸோ இட்ஸ் அன் adjective. ரிமெம்பர் த வேர்ட் adjective? எஸ், டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸ், ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன். மை ஃபாதர் இஸ் கமல். ஹீ இஸ் கைண்ட். ஸோ மை ஃபாதர் இஸ் கமல், என் தந்தை கமல், அவர் இரக்கமானவர், ரைட்? He is kind, இரக்கம் உள்ளவர். So இதில் kind தான் describing words. Now children, when you are talking about your mother, father, you can use other words also. இதே words தான் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை, நீங்கள் வேறு words யூஸ் பண்ணலாம். For example, my father is Kamal, he is handsome, right? Handsome என்றால் என்ன? நாங்கள் பெண்கள் அழகாக இருந்தால் பியூட்டிஃபுல் என்று சொல்லுவோம். She is beautiful. My mother is beautiful. என் அம்மா அழகானவர், ரைட்? ஆனால் நாங்கள் ஆண்களுக்கு பியூட்டிஃபுல் என்ற வேர்ட் இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ண முடியாது. We can't say a boy is beautiful, right? We have, or my father is beautiful, right? The word for that in English is handsome. My father is handsome, right? எனது அப்பா அழகானவர், right? So you can use words like that also. Next one. My brother is Ruwan. He is tall. என் சகோதரன் ருவன். He is, அவன் உயரமானவன். He is tall. He is, because this is a boy, you use he. He is tall. அவன் உயரமானவர். You can also use other words. My brother is Ruwan. He is clever. Clever என்றால் அவன் கெட்டித்தனமானவன். He is clever. You can use those words as well. Next, the sister. My sister is Kasuni. She is sweet. என்னுடைய சகோதரி கசுனி. She is sweet, right? அவள் மிகவும் அன்பானவள். ஸ்வீட் என்றால் மிகவும் ஒரு நல்ல ஒரு குணமுடைய, ரைட்? இனிமையானவள், ரைட்? இனிமையானவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ஸ்வீட்டான ஆட்கள் ஸ்வீட்டாக பேசி ஸ்வீட்டாக நடந்து கொள்வாங்க, ரைட்? மை சிஸ்டர் இஸ் காசுனி. ஷீ இஸ் ஸ்வீட், ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸ் ஹியர். லவ்விங், kind, tall, sweet. Now you can use other words also. Now for example here, my sister is Kazuni. She is beautiful, அழகானவர். She is short. கொஞ்சம்
உயரத்துல குறைவானவர், right? She is nice, right? She is kind. She is helpful. Helpful ன்னு சொன்னா மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்கிற குணமுடியார், ரைட்? உதவி செய்கிறார், ரைட்? அந்த மாதிரி you can use other words as well, right? Now this is Dasun's family. We have described Dasun's family like this. Now you think of ways to describe your family, right? இப்போ நீங்க யோசிங்க, இதே மாதிரி என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களை பற்றி நான் என்ன மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம்? என்னுடைய மதர் பற்றி நான் என்ன சொல்லலாம்? என் ஃபாதர் பற்றி நான் என்ன சொல்லலாம்? என் சிஸ்டர் ஆர் பிரதர் ஆர் பேபி சிஸ்டர் குறித்து வாட் கேன் ஐ சே? நான் என்ன சொல்லலாம்? என்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் என்று சொல்லி யூ திங்க் ஃபார் யோர் செல்ஃப். நீங்கள் யோசிச்சு வைங்க, ரைட்? நவ் turn to your pupils book. Back to the pupils book, right? So அது வந்து டீச்சர் உங்களுக்கு கொண்டு வந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா விஷயம். இப்போ back to pupils book. Please turn to this page, right? So now you have to fill these children, right? இதை நீங்கள் fill பண்ணணும். இது வந்து நான் இப்போ இதில் தசுண்ட இன்ஃபர்மேஷன், அவருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பற்றி, அவருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ட இன்ஃபர்மேஷனை தான் நான் இதில் எழுத போகிறேன். You can write about your family members, children, right? நீங்கள் உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பற்றி இதில் எழுதலாம். உங்களுடைய அப்பாவின் பேர், ரைட்? உங்களுடைய அம்மாவின் பேர், and அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதலாம், ரைட்? So now here first I am going to write about Dasun's family members, right? We shall start. First, Dasun, right? First, you have to always say your name. I am Dasun. And what did he say? I am kind, right? Dasun is kind, right? Right. My father is, right? Now, what was Dasun's father's name? My father is Kamal. So you write that. My father is, அதுதான் bracketsல name என்று கொடுத்திருக்காங்க, பெயர். So நீங்க இதில் எழுத வேண்டியது ஃபாதர்ன்ற பெயர், அப்பாவின் பெயர். My father is Kamal. Right? He is, what does it say? என்ன பார்த்தோம்? Kind. Right. அவர் இரக்கமானவர். Right. தசுனும் அதே மாதிரி இரக்கமானவர். Maybe he learnt it from his father. அப்பாவிடமிருந்து அவர் கற்றுக்கொண்டிருப்பார் அது. To be kind, இரக்கமாக இருக்கிறதுக்கு. Right. Next one. My mother is. What is Dasun's mother's name? Mala. My mother is Mala. Dasun's mother's name is Mala. Name. So இதில் எழுத வேண்டியது பெயர். She is loving. Yes, we looked at it. My mother is Mala. She is loving. And பார்த்தோம் இல்லையா? Right. Next, my sister. What was Dasun's sister's name? Kasuni. Very good. My sister is Kasuni. She is sweet. Yes, Dasun has a sweet sister. She is sweet. My brother is, what is his brother's name? Say it. Ruwan. Ruwan. Right. So you have to write that. Right. He is tall. Very good. He has a tall brother, isn't it? Uyaramana brother. And then I love my family. I love my family. I am sure all of us love our families, isn't it, children? Right? Because they are the most supportive and loving people we have in our life.
family, right? I love my family. எனக்கு என்னுடைய குடும்பம் மிகவும் விருப்பம். நான் இந்த குடும்பத்தில் மிகவும் அன்பு வச்சிருக்கிறேன். Right? Okay, children. Now, remember another thing, children. When you are writing names, I have taught you this also in grade 3. When you are writing names, பெயர்கள் எழுதும் போது, அதாவது ஒரு குறித்த நபருடைய குறித்த பெயர் எழுதும் போது, எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, தசுன், மாலா, கசுனி, ருவான், அந்த மாதிரி நேம்ஸ் எழுதும் போது அது ஒரு சென்டென்ஸ்ல எங்க இருந்தாலும், ரைட், அது எந்த இடத்துல இருந்தாலும், ஃபர்ஸ்டா இருந்தாலோ லாஸ்டா இருந்தாலோ மிடில் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் இருந்தாலோ இந்த மாதிரி ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ்ல எழுதும் போதோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மஸ்ட் பி இன் கேபிட்டல். ரைட், முதலாவது லெட்டர் கண்டிப்பா கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்க வேணும். இப்போ நீங்கள் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் நல்லா படிச்சிருக்கிறீங்க தானே, ரைட்? யூ நோ கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் வெரி வெல். சிம்பிள் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ், தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ லேர்ன் இன் கிரேட் 3, ரைட்? ஸோ ஒருத்தருடைய நேம் தான் அவங்களோட ஐடென்டிட்டி, அடையாளம், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி இன் கேபிட்டல். முதலாவது எழுத்து எப்பவுமே கேபிட்டல் எழுத்தாக இருக்க வேண்டும், ரைட்? ஸோ ஈவன் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் அ ஃபில் இன் த பிளாங்க் கொஸ்டின் லைக் திஸ், ரைட், இந்த மாதிரி நீங்கள் இடைவெளி நிரப்புற கொஸ்டின்லையும் பாருங்க நேம்ஸ் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்க வேண்டும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பாருங்க டீச்சர், இப்போ மற்றதுல எல்லாம் கேபிட்டல் போடல, நான் கைண்ட், ஸ்வீட், ரைட், இதுல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் டீச்சர் கேபிட்டல் போடல. டி பாருங்க, இது சிம்பிள் டி, சிம்பிள் எஸ், சிம்பிள் எல், சிம்பிள் கே. ஆனா பேர்கள் நேம்ஸ் எழுதின இடத்துல மட்டும் டீச்சர் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் தசுன்ல கேபிட்டல், கமல்ல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல், மாலால ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல், கசுனி ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல், ருவான் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல், ரைட்? ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுது. மற்ற வேர்ட்ஸுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் போடையில காரணம் அது ஒரு சென்டென்ஸில் இடையில வருகுது. ஆனால் நேம்ஸ் பெயர்கள், ஒருத்தருடைய பெயர் இடையில வந்தால் கூட, ரைட், நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டலாகத்தான் எழுத வேணும், ரைட்? தட் இஸ் அ ரூல், right? So keep that also in your mind, children, right? Now we have another small thing to do, right? Let's do that now. Come. Right. Also, children, in that previous activity, நான் திரும்பவும் சொல்றேன், நீங்க உங்களை பற்றி உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவங்களுடைய பேர் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னு சொல்லி எழுதலாம். All right, children, right? Now tell your friend about your family. உங்களுடைய நண்பரிடம் உங்கள் குடும்பம் பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Now this is from your workbook. So please turn to this page on your workbook, children, right? So this is going to be our last activity in this lesson. Please turn to this page. Tell your friend about your family. Right. இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி சொல்ல போகிறீங்க. Now children, I don't know all of you individually because there are a lot of children, right? Because a lot of you are there. So I am going to write about one of my students' family, right? Now you have to write about your family. So எனக்கு பிள்ளைகள் எல்லாரையும் கண்ணுக்கு தெரியாது தானே, உங்களை தனித்தனியும் தெரியாது, உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் உங்களோட பற்றியும் தெரியாது. ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர் பற்றி எழுதுங்க. டீச்சர் என்னுடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எழுதுறேன், ரைட்? என்னுடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இங்கே இருக்காங்க என்று நான் இமேஜின் பண்ணி நினைத்து அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பற்றி எழுதுறேன், ரைட்? நவ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், தேர் ஆர் மெம்பர்ஸ் இன் மை ஃபேமிலி, ரைட்? ஸோ ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் ஆர் தேர் இன் யோர் ஃபேமிலி? நீங்கள் உங்களுடைய ஃபேமிலியில் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களோ அந்த நம்பர் இங்கே எழுதுவீங்க. சம்டைம்ஸ் இட் கேன் பி 3 வித் யூ. நீங்கள் அம்மா அப்பா மட்டும் இருக்கலாம். நீங்கள் அம்மா அப்பா உங்களுக்கு இன்னொரு தம்பியோ தங்கையோ அண்ணாவோ இருந்தால் தென் 4. அண்ட் உங்களுக்கு 2 சகோதரர்கள், இஃப் யூ ஹேவ் 2 siblings தென் யூ கேன் சே 5. Now in my students family there are 4 members. Right, 4 members, right? Now next one, now this is something new. இப்போ இது ஒரு புது விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்து கொள்ளுங்க பிள்ளைகள், right?
they are. Right. there ஆன்றதுக்கும் they ஆன்றதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? there உங்களுக்கு தெரியும், படிச்சிருக்கீங்க. they என்றால் என்ன? what do you mean by they? அவர்கள். அவர்கள் லாவண. right. so there are 4 members in my family. என் குடும்பத்தில் 4 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். they are அவர்கள், இவங்க இவங்க இவங்க. right children? so please listen to me carefully. right? குழம்பவனாம், don't get confused. இது கஷ்டம் இல்லை, very easy. right? நீங்க வடிவா டீச்சர் சொல்றது கவனிச்சிங்கண்டா, if you listen to me carefully you can understand this. there என்று சொன்னா உள்ளன என்பதை குறிக்கும். they are என்று சொன்னா அவர்கள் என்பதை குறிக்கும். right? so there are 4 members in my family. they are அவர்கள் யார் யாரு என்றதுதான் இந்த blankல எழுதணும். ஸோ நீங்க உங்களுடைய ஃபேமிலியில எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் எழுதிருப்பீங்க. அடுத்தது அவங்க யார் யாருன்னு எழுத போறீங்க. ஸோ என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி there are 4 members with her. right? இந்த பிள்ளையோட சேர்த்து 4 பேர் இருக்கிறாங்க. right? ஸோ யார் அவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, right? so mother, comma father, father, F-A-T-H-E-R, comma. right? நீங்க நிறைய விஷயம் இதில் மென்ஷன் பண்ணுறபடியே அந்த மாதிரி கமா போட்டு எழுதலாம். right? mother, father, right? sister. so she has a sister. S-I-S-T-E-R. and myself. my family members என்னும்போது நானும் எந்த ஃபேமிலியில் தானே அடங்குவேன் இல்லையா? and myself. right? so when you are talking about your family, you are also included in your family. நீங்கள் உங்களுடைய ஃபேமிலி பற்றி பேசும்போது நீங்களும் உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்குள்ளே தான் வருவீங்க. ரைட்? ஸோ நீங்கள் உங்களையும் கவுண்ட் பண்ணணும், உங்களையும் எழுதணும். ரைட்? ஸோ திஸ் கேர்ள்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யார் யாருன்னு எழுதும்போது அவங்களும் அந்த ஃபேமிலி மெம்பர் குடும்ப உறுப்பினர்களால் தான். ஸோ அவங்களுடைய தான் நாங்கள் மை செல்ஃப்னு எழுதியிருக்கேன். அண்ட் மை செல்ஃப். ரைட்? அண்ட் மை செல்ஃப் அவங்களும் நானும். ரைட்? ஸோ யார் யார்? மதர், father, sister and myself. so right? right. so there are 4 members in my family. in this girl's family, in my student's family there are 4 and they are mother, father, sister and myself. நீங்க உங்களுக்கு brother இருந்தா you will say brother. then if you have a baby sister you will say baby sister. அந்த மாதிரி you write about your family. right? now my father is. right? so this girl's father's name is, my father is Arul. right? my father is Arul. right? so இந்த பிள்ளைங்க அப்பாண்ட பேர் வந்து அருள். right? he is, அவர் எப்படிப்பட்டவர்? he is loving. he is loving. அவர் அன்பானவர். my father is Arul. right? so this girl's father is Arul. and what's his name? Arul. then he is, அவர் எப்படிப்பட்டவர்? he is loving. right? then you have to write about your father. உங்கள் அப்பாவின் பெயர் my father is என்று உங்களோட அப்பாண்ட பெயர் எழுதி அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று இதில் எழுதுங்க. right? he is loving, he is kind, he is handsome, he is sweet, ஏதாவது எழுதலாம். right? okay. அடுத்தது my mother is. so this girl's mother's name is Kamala. Kamala. so my mother is Kamala. mother இந்த பேர் தான் இதில் எழுதணும். right? so this girl's mother's name is Kamala. right? அதே மாதிரி it's there on your workbook. இதில் எழுதி இல்லை. so teacher எழுதுறன்
she is. அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க? She is kind. Right? She is kind. Okay? Full stop. Right? Okay. So, this is how you have to fill this. Right? Now, you have to fill about your family. Remember that. உங்களோட ஃபேமிலியில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க, how many members are there in your family, write the number word. Then they are, அவர்கள் யார் யாருன்னு with correct spelling, because you know spellings very well now, with correct spelling write the names of your members, mother, father, brother, sister, likewise, and myself, நீங்கள் உட்பட. My father is, father என்ற பேர் எழுதுங்க. He is, அவர் எப்படிப்பட்டவர்னு எழுதுங்க. My mother is, இதில் இவ கமலா என்று எழுதியிருக்கிறா, பிகாஸ் இவங்களோட பேர் கமலா. திஸ் லிட்டில் கேர்ள்ஸ் மதர்ஸ் நேம் இஸ் கமலா. நீங்கள் உங்கள் அம்மாவின் பேர் எழுதுங்க. அண்ட் ஷீ இஸ், அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்றதையும் எழுதுங்க. ரைட்? ஓகே. ஸோ லைக் திஸ் யூ கேன் fill this blanks and do this activity, my children. Right? Now, see how whatever you learned before helps you to do other lessons, children, because you learned describing words in the previous lesson, and that helped you to do this lesson, because when you have to describe your family members or your friends, you can use those describing words. Right? So, when you learn something, remember that will always help you to learn something else. It will always follow up. Right? அதாவது ஒரு பாடம் படிக்கும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, அடுத்தடுத்த பாடங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக உதவும். ரைட்? நீங்கள் டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸ் படிச்சீங்க. ரைட்? இப்போ இந்த லெசனில் உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லியிருக்கு. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் படித்த டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ரைட்? ஸோ ஒரு பாடமும் ஒன்றோடு கனெக்ட் ஆனது, தொடர்பு பட்டது. ஸோ ஒரு பாடத்தை படிச்சுட்டா அப்போ இது முடிஞ்சுட்டு அப்படியே மறக்கக்கூடாது. ரைட்? அது அடுத்த பாடத்தில் தொடரும். Right? It will continue. So, நீங்கள் அடுத்தடுத்த பாடங்களையும் அந்த knowledge யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும். Right? With that, we come to the end of lesson 4. Now, not just describing words, but you also know how to describe your family members. Right? Do these activities and you can use these words and use these sentences at home and tell your brothers and your parents how they are. Right? You can describe them. All right, my children. And I will meet you again to teach you lesson 5. Bye, my dear children.